The reason sababu I keep asking myself, naendelea kujiuliza, and that makes me so persuaded, na hiyo inafanya kwamba nishawishike that zaidi, God preserved every one of you here today and those watching me for a purpose. Bwana amemhifadhi kila mmoja wenu hapa na wale ambao mnatazama kwa ajili ya kusudi. You are not just a happening. Ninyi tu sio tukio. It was good that you knew how to wear a mask. Ilikuwa ni vema kwamba mnajua jinsi ya kuvaa barakoa. But I want to assure you the mask never saved your life. Nataka kuhakikishia ya kwamba Christ saved your life. haikuokoa maisha yako, Kristo aliokoa maisha. You cannot tell me that you are careful enough. Hauwezi ukaniambia kwamba umekuwa mwangalifu You kutosha. are not good enough. Wewe sio bora zaidi. You did not only meet nice healthy people. Haukutana tu na watu wenye afya kila wakati. You could also have been a candidate. Wewe pia ungekuwa mmoja wao. But the reason God preserved your life, kwa sababu Bwana amehifadhi maisha yako, I wouldn't have us being ignorant. na kwamba singetaka kwamba I am tukosa asking uangalifu. myself, Ninajiuliza, if about 2 million people have died, kama watu takriban milioni 2 what wamekufa, is this that made God preserve my life? nini hii imefanya Bwana hifadhi maisha yangu? Simple. Ni rahisi. To fulfill the will of God on the face of the earth. Kutimiza mapenzi ya Bwana katika uso wa ulimwengu. 2021. Mwaka wa 2021. I will briefly sound a warning about things that are ahead of us. Nataka tu kupatiana tahadhari baadhi ya mambo ambayo yako mbele yetu. And just allow me. Na niruhusu kidogo. Because we are coming into a very, we're coming into discussing some things that might be a bit, but most of all, foundation. Kwa ajili nakuja kujadiliana mambo kadhaa, lakini zaidi ya yote misingi. 2021. Mwaka wa 2021. It will be interesting because globally there is no change, but we are going to witness what is called shaking. Ya kwamba itakuwa ya kupendeza kwa ajili katika ulimwengu wote kutakuwa na mabadiliko, lakini tutakuwa tukiona kile ambacho kinaitwa mtikiso. Many nations will be shaken beyond our imagination. Mataifa mengi yatatikiswa kuliko vile waweza kudhania. Nations and their systems will be shaken. Taifa na miundombinu yao itatikiswa. Those who think they have it together or think they know, they will be shaken. Wale ambao wanadhania kwamba ni stadi zaidi na wanaelewa watatikiswa. We are looking at some very tough economical times. Tuangalie wakati ambao kiuchumi utakuwa mzito zaidi. And I want us to take note. Nataka mkapata kutambua that it will take many nations, it will take longer than they expected. Na kwamba itagharimu muda mrefu zaidi mataifa vile walikuwa nakadiria. For the nations to recover and rebuild themselves. Kwa mataifa kufumuka tena na kurejea. After this COVID pandemic. Baada ya kwamba ya janga hili la corona. I want to say that I heard. Na kwa nataka kusema kwamba nilisikia. The effect of the virus. Madhara ya kwamba ya virusi hivi. And the damages that have been done. Na uharibifu ambao umefanyika. Will be felt stronger in days that are ahead of us. Itakuwa ya kusikika zaidi siku ambazo ziko mbele yetu. For some nations. Kwa mataifa kadhaa. 2021. Mwaka 2021. Some nations will experience political unrest. Baadhi ya mataifa yatakuwa na hali ya kisiasa ambao sio mzuri. Some nations will not only experience instability. Baadhi ya mataifa tu yatakuwa na hali ya mtikiso. Because people will be facing their issues. Kwa ajili watu watakuwa nakabiliana mambo yao. We shall see anger emerge. Tutaona hasira zikiinuka. We shall witness some nations. Tutaona baadhi ya mataifa facing conflict and rage. Ikikabiliana na hali ya hasira na hata vita. Many people will be trying to heal wounds. Baadhi ya watu watakuwa wanajaribu kuponya vidonda. And the disappointments of the loss of lives and the livelihood. Na ile hali ya kuomboleza kupoteza maisha yao na hali yao ya mapato. If we have ever prayed. Kama tumewahi omba. For the nations. Kwa mataifa. Nations are going to be shaken. Mataifa yatatikiswa. We had hospital beds. Na kama tulikuwa na vitanda vya hospitalini. Now we are going to deal with angry people. Sasa tutaanza kushughulikia watu wenye hasira. I want to say to you. Nataka kuwaelezeni. Directly from my spirit. Kutoka katika nafsi yangu. Do not be surprised if you will see some leaders quitting and resigning. Usishangae kuona viongozi wakiacha kazi.
Because there will be so much peer pressure from the people. Kwa ajili kutakuwa na hali wa msukumo zaidi kutoka kwa watu. Hurting people will think no voice is hearing them. Na kwamba watu wenye wakuumia watakuwa and that's why the anger will emerge. Na basi hapo hasira itatukia. Bad weather continues. Na kwamba hali mbaya anga itaendelea. You know, yesterday, unajua jana, I stood and I wept before God. Nilisimama na kulia mbele za Bwana. Because kwa ajili prophetically, kinabii, a huge storm came to my garden. Ya kwamba upepo mkubwa ukaja katika shamba langu. Every branch and every plant. Ikatikisa kila tawi na kila mmea. And I said, God, what is this? Na nikauliza Bwana, je, and I heard the Lord say to me, Kasikia Bwana akinieleza, don't you understand this is a stormy time? Je, hauelewi huu ni wakati wa dhoruba? Don't you understand Je, hauelewi that there will be ranging of conflicts? Ya kwamba kutakuwa na fujo ikizuka kila mahali. We experience bad weather patterns. Ya kwamba tutakuwa na hali mbaya ya anga. Floodings. Ya kwamba hali ya mafuriko. Earthquakes. Mtikiso wa ardhi. We shall see volcanic. Tutaona milima ikilipuka. We shall see waters raising up. Tutaona maji yakiendelea kukua mengi. We will also witness some places land sinking. Tutaona mahali kwingine ardhi ikiporomoka. Some nations, baadhi ya mataifa, though we see flooding, some nations I had that I need to say this. Na kama nataka kusema hivi, some nations also are going to experience some of the worst severe droughts. Ya kwamba baadhi ya mataifa yatakuwa na ukame ambao ni mbaya zaidi. Thus causing a food shortage. Ambayo itasababisha chakula kukosa. And many nations are going to experience hunger. Na mataifa mengi yatakuwa na hali ya njaa. Coming back to our nation. Nikirejea hapa nchini. If prayer has sustained this nation. Kama maombi yamedumisha taifa hili. Prayer will continue to sustain this nation. Maombi yataendelea kuhifadhi taifa hili. Even in the darkest hour. Hata wakati wenye giza kuu. Even in the darkest hour. Hata wakati wa giza kuu. Prayer will keep this nation in the very darkest hour. Maombi yatahifadhi taifa hili wakati wenye giza kuu. Unfortunately, 2021. Lakini katika hali mbaya mwaka 2021. It's going to be very intense when it comes to struggles. Na kwamba itakuwa ngumu sana inapokuja katika hali ya kung'ang'ana. Oh God. Bwana. Especially we will see the economy and the politics at the very worst. Haswa tutaona siasa na uchumi katika hali yake mbaya zaidi. When I begin to ask God, God, give me a word for my nation. Nilipoanza kumuuliza Bwana, Bwana nipatie neno kwa taifa langu. I begin to see a spirit of confusion and struggle. Kaanza kuona roho ya kuchanganyikiwa na kung'ang'ana. I saw hurting people and disappointed people. Nikaona watu wenye uchungu na watu wamevunjika moyo. I saw poverty rising to a higher level. Nikaona umaskini ukiunuka katika hali ya juu zaidi. I saw some healthy issues. Nikaona hali za kiafya ambazo sio nzuri. Some diseases and some infections. Baadhi ya maradhi na magonjwa. Things that we do not even know or understand. Mambo ambayo hata hatuelewi na kufahamu. I saw shortage of resources and supplies. Nikaona rasilimali zikipunguka. 2021. Mwaka 2021. The administratives of this nation will be facing serious challenges. Uongozi wa taifa hili litakuwa na changamoto nyingi. Even across the counties. Na hata katika county zote. I heard some businesses are literally going to shut down. Nikasikia biashara kadhaa zitafungwa kabisa. Some of our internationals are going to shut down and move out. Baadhi ya kampuni za kimataifa zitafunga na kuondoka. 2021. Mwaka 2021. Watch out the donor nations. Tazama mataifa ambayo tupatia msaada. Some of the sectors, baadhi ya idara, trying to salvage themselves, ambayo inajaribu kujinusuru. They are going to come up with good ideas made of men's wisdom. Watakuja na mawazo mazuri ambayo yametengenezwa na hekima ya wanadamu. Which will literally not even work. Ambao hata haitafanya kazi. Those good ideas will prove very difficult. Na kama mawazo yale mazuri yatakuwa magumu zaidi. It will be very difficult for us to recover the losses. Itakuwa ngumu sana kwetu kurejesha we hasara. Experience
frustrations. Tutaona hali ya kukosa tumaini. There will be a state of hopelessness. Hakutakuwa na tumaini. The living conditions of many Kenyans is going to worsen. Viwango vya maisha vya watu vitaenda kukua mbaya. 2021. Mwaka wa 2021. God is checking the hearts of the evil people. Mungu anachunguza nyoyo za watu waovu. And God will expose them. Na Bwana anaenda kuwafunua. I heard the word of God saying. Nilisikia neno la Bwana likisema. Jeremiah 17. Jeremiah 17. The heart is deceitful above all things. Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko chochote kile. And desperately wicked. Na hata ni ovu zaidi. 2021. Mwaka 2021. So much dirt and so much evil is going to be put right open and exposed. Uchafu mwingi na uovu mwingi utawekwa wazi hadharani. Once again. Mara tena. Believers and those of the house of faith. Waaminio katika nyumba ya imani. Avoid borrowing unnecessarily. Acheni kukopa bila maana. There is going to be a global economical shaking. Kutakuwa na hali ya uchumi ulimwengu which will make trading and business very difficult. Ambayo itafanya biashara na kazi kuwa ngumu. Please ladies, don't buy another high heel shoe. Keep the one you have. Tafadhali kina dada usinunue viatu vingine vya juu kana ulionayo. Don't borrow to spend. Usikope kutumia. Kenyans, live to your means. Na kwamba wa Kenya tazameni matumizi yenu. Only what you can afford. Kile tu unaweza ukagharimia. Try not to be extravagant. Wacha kutumia ovyo ovyo. This is not a season of being extravagant. Ya kwamba hii sio majira ya kutumia pesa ovyo ovyo. This is a tough time. Huu ni wakati mgumu. Those who want to sell are going to experience difficulties. Wale ambao wanataka kuuza vitu vyao watakuwa na wakati mgumu. But those who have money, it's a good time to buy. Lakini walio na pesa ni wakati bora kununua. 2021. Mwaka wa 2021. Be very faithful stewards of what God gives you. Kuwa watenda kazi na watunzi bora kwa kile Mungu amewapatia. Apply the principle of Isaac. Tumia kanuni yake Isaka. When there was famine in that land, kulipokuwa na ukame katika nchi, God told Isaac, Mungu akamwambia Isaka, do not move from the land. Usiondoke nchini. And God told Isaac, Mungu akamwambia Isaka, sow in the land. Panda katika nchi. In the time of the famine, wakati wa ukame, sow in the land. Panda katika nchi. Do not move. Usiondoke. Do not run from here to there. Usitoroke hapa kwenda pale. Be established on Christ. Thibitika kwake Kristo. For Christ is the rock. Kristo ndio mwamba. 2021. Mwaka wa 2021. Oh, let the church be faithful in tithing. Wacha kanisa wewe waaminifu katika zaka. Let the church be faithful in their offerings. Kanisa wewe waaminifu katika matoleo. Oh, I want my tithe. Nataka zaka zangu. I want my offerings. Nataka sadaka zangu. I want my seed. Nataka mbegu zangu. To testify on my behalf. Nitoe ushuhuda kwa niaba yangu. For my entire family in days to come. Kwa ajili ya jamii yangu kwa siku zijazo. I have lamented in this nation for the past more than 3 years. Nimeomboleza kwa taifa hili kwa takriban miaka 3 hivi. About the education sector. Kwa ajili ya idara ya elimu. Once again, pray for the children. Mara tena waombeeni watoto. This is going to be a very difficult time. Utakuwa wakati mgumu zaidi. There will be a spirit of confusion in the sector of education. Utakuwa na roho kuchanganyikiwa katika idara ya elimu. There will be lack of proper direction. Utakuwa na ukosefu wa mwelekeo. Allow me to say, I heard there shall be a conflict of interest. Niruhusu niseme kwamba kutakuwa na uchanganyifu wa vile mtu anataka. 2021 will be a very tough year for parents and their children. Mwaka 2021 utakuwa wakati mgumu kwa wazazi na watoto wao. Thank you. Asante. Security. Ulinzi. We must stay guarded 2021. Lazima tukae katika hali ya usalama na kujilinda mwaka 2021. There are several challenges ahead of us. Kuna changamoto kadhaa mbele yetu. Such as organized attacks. Kama zile ambazo zimepangwa kabisa. We need to be extremely careful. Lazima tuwe waangalifu zaidi. And I heard the word of the Lord saying, nikasikia roho wa Bwana akisema, we need to be extremely careful over this nation. Lazima tuwe waangalifu kwa taifa hili. For the undocumented foreigners. Kwa ajili ya wale ambao ni wageni ambao hawajanakiliwa. We better watch out. Afadhali tuwe waangalifu. I saw. Niliona. We have thousands and thousands of undocumented foreigners. Tuko na maelfu kwa maelfu wa wageni ambao hawajanakiliwa. Some of them don't mean good for this nation. Baadhi yao hawana mawazo mema kwa taifa hili. Kenya, open your eyes and begin to pray. Kenya, fungua macho yako uanze kuomba. Begin to watch and pray. Anza kutazama na kuomba. We need to guard our borders. Lazima tulinde mipaka yetu. We need to become faithful watchmen
watchmen lazima tuwe walinzi waaminifu concerning the politics of the day. kuhusu siasa ya siku Oh tuliyopo. God, I don't have anything more to say. Bwana, sina chochote zaidi But kusema, exactly what I said lakini before, haswa nilichokuwa nimesema pale mbeleni, the political circles, ya kwamba eneo la oh my kisiasa, God, politics is Bwana going to wangu, get bad. siasa itaendelea kuwa mbovu. The division and the dividing of the people that will bring anxiety. Hali ya kutengana itaendelea kuleta hali ya kutoelewana katika nchi. We are already discouraged, but we are going to even to get more discouraged by what we are going to hear. Tumevunjika moyo, tutaendelea kuvunjika moyo kile moyo tutaendelea kusikia. The reason God is pointing us to foundation, Sababu Bwana tutazamia katika misingi, is to remind us not to forget about our foundation, because the day we forget our foundation, we also forget where we are ni going. kutusahau kuhusu misingi yetu, kwa tukisahau misingi yetu tutasahau kule tunapokwenda. May God help us Bwana aturehemu about this spirit kuhusu roho hii, of so much politics that goes ahead of everything. kwa ajili ya siasa nyingi ambayo inaenda mbele ya kila kitu kingine. Have you noticed something interesting? Je, umeona jambo la kupendeza? Politicians in Kenya who don't seem to have a political platform, they like barriers of even of people they don't know. Ya kwamba wanasiasa ambao wana jukwaa la kuzungumza wanapenda mazishi ya watu ambao hata hawaelewi. May God help us. Mungu atusaidie. Clergy people, Ya kwamba wachungaji we need to be careful lazima tuwe waangalifu, that we may know where we are going as a nation. ya kwamba tuelewe tunaenda wapi kama taifa. Again, Mara tena, the institutions ya kwamba idara that will bring hope in the state of hopelessness will be the church. ambao italeta tumaini ambapo hakuna tumaini itakuwa tena ni kanisa. The church will become the only beacon of hope to the nation and the people of this land. Ya kwamba kanisa tu ndio itakuwa kama mnara wa tumaini kwa taifa hili. It is only the church that will bring God's people dignity. Ni kanisa tu ambayo italetea watu wa Mungu heshima. Healing to those who have been grieving. Uponyaji kwa wale ambao wanaomboleza. To those who are weak and poor. Kwa wale ambao ni wadhaifu na maskini. May God supply and meet the needs of the church. Bwana akapata kupatiana mahitaji wa kanisa. So that the church will be able to meet with the needs of this nation. Ili kanisa ikapata kumbana na mahitaji ya taifa hili. Jesus is the anchor that holds strong. Yesu ndiye nanga ambayo inashikilia kwa udhabiti. Make sure that you hold strong on Christ 2021. Hakikisha wamshikilia Yesu kabisa mwaka huu 2021. I have wept before I brought you this word. Nimelia kabla siwaletea neno hili. I know every one of us who are expecting to hear. Najua kila mmoja alikuwa ngoja kusikia. This is the year of double. Na kwamba hii ni mwaka wa maradufu. This is the year of increase. Hii ni mwaka wa ongezeko. But 2021. Mwaka wa 2021. Because of sin and rebellious and wickedness. Kwa ajili ya dhambi na uasi. God is calling the church back to prayer. Mungu anaita kanisa rejea kwa maombi. Come back to prayer. Rejea kwa maombi. We are going to come up with systems of prayer. Tutakuja na mbinu za maombi. And we shall make sure tutahakikisha there are prayers in every one of our facilities going on. Kuna maombi katika maeneo yote inaendelea. At every given time. Wakati wowote ule. Let me finish Tanimalizie with this scripture. Na maandiko haya. Acts chapter 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Mstari wa 19. Apostle Paul has a recommendation. Na kwamba mtume Paulo akona jambo la kusema. Repent therefore and be converted. Ya kwamba tubuni basi na mkapata kubadilishwa. That your sins may be blotted out. Dhambi zenyu zikapata kuoshwa. So that the time of refreshing may come in the presence of God. Ili wakati wa uhuisho ukapata kurejea katika uwepo wa Bwana. When heaven must receive until the times. Ya kwamba mpaka wakati mbingu itapokea mpaka wakati. Times of restoration of all things. Wakati wa urejesho mambo yote. Which God has spoken. Ambaye Mungu amenena. By the mouth of the prophets. Kwa kinywa cha manabii. May God help the church. Bwana asaidie kanisa. To come back. Warejee. To seek God. Wamtafute Bwana. So that we do not miss on the hour of visitation. Tusikose wakati wetu wa utembezi. Let me say to the church. Acha niseme kwa kanisa. This time. Wakati huu. God would want to restore the church. Mungu anataka kuirejesha kanisa. Bring order in the house of God first. Lete mpangilio kwa nyumba ya Bwana kwanza. And as the prophets have decreed in the old. Na kama vile manabii wametangaza awali. 2021. Mwaka 2021. Let the waiting church return. Wacha kanisa ambalo linalia lirejee. Back on her knees. Warejee magotini mwao. And begin to wail. Na waanze kulia. For her nation. Kwa ajili ya taifa lake.
The prophets have spoken. Manabii wamenena. We know that the times are here with us. Tufahamu majira ndio haya nasi. In the darkest hour. Wakati wenye giza kuu. In the very, very dark hours that are ahead of us. Wakati wenye giza uko mbele yetu. Arise and shine. Inuka na ung'are. For the light has come. Kwa ajili nuru imeangaza. And the glory of God na utukufu is risen upon you. umekuza juu yetu. And I finish with this.